வணக்கம் மாணவர்களே, ஸ்க்ரூ த்ரெட் கட்டிங் வெளிப்புற மெட்ரிக் த்ரெட் டூல் கிரைண்டிங் என்ற தலைப்புக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த பயிற்சியின் முடிவில் நீங்கள் செய்யக்கூடியவை: சக்கை மையமாக வைத்து ஜாபில் அண்டர் கட் செய்தல், வெளிப்புற பகுதியில் மெட்ரிக் வி த்ரெட்ஸை கட் செய்தல், பிட்ச் கேஜ் மெட்ரிக்கை பயன்படுத்தி சுய விவரத்தை சரிபார்த்தல். மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்: லேத் மெஷின், cutting tool or threading tool, hand tools, thread cutting gears or lead screw, vernier calipers or micrometers, dial test indicator, cutting oil or lubricant, screw pitch gauge metric. Process: ரா மெட்டீரியல் அளவை சரிபார்க்கவும். ஜாபை 60 மில்லிமீட்டர் வெளியே வைத்து 4 ஜா சக்கில் ஹோல்ட் செய்து ஒரு எண்டை ஃபேஸ் செய்யவும். டயமீட்டர் 38 மில்லிமீட்டர் அதிகபட்ச நீளத்திற்கு டர்ன் செய்யவும். வரைபடத்தின்படி 2x45 டிகிரி சாம்பர் செய்யவும். சக்கில் ஜாபை தலைகீழாக பிடித்து அதை ட்ரூ செய்யவும். எண்டை ஃபேஸ் செய்யவும் மற்றும் 120 மில்லிமீட்டர் மொத்த நீளத்தை பராமரிக்கவும். ஜாபை சென்டர் ட்ரில் செய்யவும் மற்றும் டெட் சென்டரிலிருந்து அதை சப்போர்ட் செய்யவும். டயமீட்டர் 30 மில்லிமீட்டர் முதல் 80 மில்லிமீட்டர் நீளம் வரை டர்ன் செய்யவும். டயமீட்டர் 24 மில்லிமீட்டர் முதல் 30 மில்லிமீட்டர் நீளம் வரை டர்ன் செய்யவும். டயமீட்டர் 20 மில்லிமீட்டர் into 10 மில்லிமீட்டர் நீளத்தில் அண்டர் கட் உருவாக்கவும். டயமீட்டர் 20 மில்லிமீட்டர் கொண்ட ரேடியஸ் R2 செய்யவும். இயந்திரத்தை 3 மில்லிமீட்டர் பேச்சில் ஸ்பெண்டில் ஸ்பீட் லிவரை சராசரி வேகத்தில் 1/3 ஆகவும் அமைக்கவும். சென்டர் கேஜை பயன்படுத்தி 60 டிகிரி த்ரெட்டிங் டூலை அமைக்கவும்.
M24x3 M30x3 த்ரெட்டை வெட்டவும். ஸ்க்ரூ பிட்ச் கேஜ் உதவியுடன் த்ரெட்டை சரிபார்க்கவும். இந்த வீடியோவில் எவ்வாறு சக்கை மையமாக வைத்து ஜாபில் அண்டர்கட் செய்வது, வெளிப்புற பகுதியில் மெட்ரிக் வி த்ரெட்ஸை வெட்டுவது மற்றும் ஸ்க்ரூ பிட்ச் கேஜ் மெட்ரிக்கை பயன்படுத்தி சுய விவரத்தை எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம் என்பதை பற்றி கற்றுக்கொண்டோம். நீங்கள் அனைத்து கருத்துக்களையும் பயிற்சிகளையும் புரிந்து கொண்டீர்கள் என்று நம்புகிறேன். எங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்காக மற்றொரு அற்புதமான கருத்தை கொண்டு வருகிறோம். அதுவரை காத்திருங்கள்.